see ఇక్కడ ఇది నార్మల్గా ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ లేజీ లోడింగ్ మళ్ళీ ఒక రౌటింగ్ రిస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏమంటే, సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ authentication to the user, like see, until user is logged into the application, we are not enabling access to the user. So click on this one. I have logged in. Here what is the lazy loading? Okay, see, when I am clicking on this particular employee, only employee related module should get executed instead of other modules. Only that respective module only should get executes. And also in the URL, see, localhost 4201, I will create and create. See, when the path is empty, it is navigating to the login page. Log out. Again, I can't able to access it. So here in this application, see, when the path is empty, navigating to the examples, when user is clicking on any module, only that module should see example, data binding, directives, component interactions, lifecycle hooks. Okay, see, yesterday I made one small mistake. Okay, see, this is the older version of creating a module path. Like this way, we need to provide a module path. And before Angular 7, from Angular 8 onwards, they have added a new import version. So here, what is the main disadvantage of here is, ఇక్కడ పాత్ ప్రాపర్ గా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. User I am having cannot find module user module. పాత్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవ్వట్లేదు. సో డ్యూ టు దట్ రీజన్ module has not loaded. See, cannot find module user module. See, here we are having a two modules, user module, example modules. When I am clicking on the example module, only this example module should get executed. When I am clicking on the user module should get executed. Okay, see, we are having a router link, the user we are having, the path does not exist. Means whatever we have created the path for a load children, the path is not matching. So now we are having a dynamic import statement. We are having arrow symbol, import, see, import of here we can get it forward slash examples, not examples,
we are under users. See, users module again. See, dot then of again user module. Here you can use user module dot. See, you will get the suggestion user routing module. See, now this error will goes. See, URL segment users. Router link user. Users. Auth we are having a user. User. Okay. See, we are navigating. See, now we are having a users module and example module. Two modules we are having. Suppose I will click on a user module. See, user module is getting executed and examples. Only example module it will get executed. And when I am clicking on any data binding or any component interaction, it will get executed. See, life cycle hooks. This is the lazy loading. Means on demand, when user is clicking on any module, these modules, only that respective module it will get executed. See, ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే see, we are having a one routes object in the module.ts file. Okay, we are having a routes object and path an example. By using load children keyword, we can create a lazy loading concept in Angular. Load children. See, ఈ dynamic import అనేది Angular team has introduced from Angular 8 onwards. Okay, before that
you are using in the different way. Yesterday what we have created, in the same way you are able to create it. See, this is the older version. Load children. And up to Angular 7 we have created like this way, it was working. Now they have introduced a new version, that is import, dynamic import one. See, path, examples, user, in future we may get dashboard, whatever it may be, any modules aina rani. Concept is same. Path, path name, load children, ఇలా డైనామిక్ ఇంపోర్ట్ అంటే ఒక ఎంప్టీ పారాంథసిస్ అండ్ యారో సింబల్, ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. పాత్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ పాత్, అగైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ ఎక్కడ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్స్ హైఫన్ రౌటింగ్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ దెన్ అగైన్ where we are using inside this module we are having a m dot employee routing module, means module name this one, so that we need to declare this thing. Okay, in the same way for a users component also we have users module declare చేశాము. అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ చూడండి, యు అనేది ఆప్షనల్ ఏంపా అక్కడ యు అనేది ఆప్షనల్, మనం ఎనీ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చా? ఏమి URL లో యు అది మనం ఆప్షన్ ఇప్పుడు మాడ్యూల్స్ తీసారు కదా, ఇక్కడ యు దెన్ ఇక్కడ ఏదన్నా ఇవ్వండి, ఆప్షన్ కదా, ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు మీరు, మీకు ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ ఇవ్వండి, తొందర లేదు. ఇదే ఇవ్వాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు వర్షన్ కావాలంటే అట్ రేట్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ ఇది యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొత్త వర్షన్ లో ఇది యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు మనం అది కమాండ్ లో లేటెస్ట్ డేట్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ కొట్టే న్యూ వర్షన్ వచ్చింది కదా, లేటెస్ట్ దీంట్లో లోడ్ చిల్డ్రన్ ఈ లేజీ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి కొత్త వర్షన్ లో. అంటే ఇప్పుడు యాంగులర్ 8 తర్వాత ఏదైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తామో అందులో ఈ లేజీ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి మనం. అప్పుడు ఎన్జీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, డేట్ ఆఫ్ యాంగులర్ డేట్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ కొట్టి వచ్చింది కదా, లేటెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే. See here we are having a కమాండ్ ఏంపా ఒకసారి కమాండ్ కూడా చెప్పండి. ఏం కమాండ్ చెప్పు. అదే ఇప్పుడు యాంగులర్ 12 వచ్చింది కదా, లేటెస్ట్ వస్తుంది, ఒకసారి కమాండ్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వచ్చింది, ఓకే, దానికి ఏం చెప్పు, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? చేయట్లేదు, ఇప్పుడు 8 చెప్పారు కదా ఫస్ట్, ఇప్పుడు యాంగిల్ 12 వచ్చింది కదా, అది కమాండ్ ఒకసారి చెబితే అర్థమైద్ది మాకు కూడా. ఏం కమాండ్ నాకు అర్థం అవట్లేదు, నువ్వు చెప్పేది ఏం చెప్తాండవు. ఇప్పుడు యాంగులర్ 8 కదా, అది వరకు ఫస్ట్
అదే వర్షన్ రావాలంటే ఏం చేయాలని అడుగుతున్నాడు అన్న. ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అదే వర్షన్ కావాలంటే మనము 1 minute. చూడు, npm install -g @angular/cli@12. ఇందులో మళ్ళీ వర్షన్ కాలే 12.1 మళ్ళీ 1. అందులో 0 ఉందా, ఏ వర్షన్ అనేది ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే ఇలా npm install -g @angular/cli. మీరు యూజ్ చేయలేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో npm install -g @angular/cli, ఇది లేటెస్ట్ ఏదైతే వర్షన్ ఉందో ఆ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. 12 కావచ్చు, 13 కావచ్చు, 14 కావచ్చు, మీరు స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అది. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఇది నార్మల్గా ఫస్ట్ మనము ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లేజీ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ బై యూజింగ్ లోడ్ చిల్డ్రన్ కీవర్డ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ లేజీ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ యాంగ్యులర్. ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఒక మాడ్యూల్, యూజర్స్ అనేది ఒక మాడ్యూల్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ సపరేట్ అంటే లేజీ లోడింగ్ అంటే ఏది, మాడ్యూల్ వైజ్ వి నీడ్ టు సపరేట్ ద మాడ్యూల్. ఇండివిజువల్గా మాడ్యూల్ వైజ్ సపరేట్ చేయాలి. అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక స్టేట్లో ఎవ్రీ డిస్టిక్ని డివైడ్ చేస్తాం కదా, ఈ డిస్టిక్ సపరేట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వాళ్ళకి లొకేషన్ కానివ్వచ్చు. ఓకే, వాళ్ళకి ఏదే యాక్సెసిబిలిటీ ఉన్నా ఇండివిజువల్ డిస్టిక్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇది ఎంటైర్ అప్లికేషన్లో మనకు 2 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక 2 డిస్టిక్స్ అనుకోండి, 2 డిస్టిక్స్లో దానికి ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది, అంటే మీ రౌటింగ్, దీనికి ఒక సపరేట్ రౌటింగ్ ఉంది. ఇది మెయిన్ స్టేట్ వైజ్. స్టేట్లో ఇప్పుడు నాకు రెస్పెక్టివ్ ఒక డిస్టిక్ కావాలి అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము రెస్పెక్టివ్ డిస్టిక్. మళ్ళీ ఆ డిస్టిక్లో ఉన్న ఏదన్నా డేటా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అందులో మళ్ళీ ఎన్ని సబ్ డివిజన్ తాలూక్స్ కానివ్వండి, మండల్స్ కానివ్వండి, ఏవైనా ఉన్నాయని చెక్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఈ డిస్టిక్ నుంచి మళ్ళీ నావిగేట్ అవుతాం ఇక్కడ రెస్పెక్టివ్ మాడ్యూల్. ఇందులో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్, అదే ఇక్కడ మనము క్రియేట్ చేసింది. అది ఇక్కడ మెయిన్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్. అంటే మేము ఫస్ట్ డివైడ్ చేస్తున్నాం అప్లికేషన్ని మాడ్యూల్ వైజ్. లోడ్ చిల్డ్రన్ అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ 2 మాడ్యూల్స్, యూజర్ మాడ్యూల్, ఎగ్జాంపుల్ మాడ్యూల్స్. When user is clicking on user module should get executes example module అనేది ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇది అయిన తర్వాత అగైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనే మాడ్యూల్లో అగైన్ we need to display other sub modules, అంటే సబ్ కాంపోనెంట్ we need to display it. ఎగ్జాంపుల్స్
But inside the examples routing module.ts file, see we are having a when the path is empty component examples component. ఈ examples అనే component లో see all the routing path అంటే ఇక్కడ డైరెక్టివ్స్ ఇంకేవి కాంపోనెంట్ ఇంటరాక్షన్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్ మెథడ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఒక నావిగేషన్ బార్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఆ నావిగేషన్ బార్ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకు. చూడండి అగైన్ ఈ లీస్ట్ ఐటమ్కి రౌటర్ లింక్ డైరెక్టివ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇది యూజర్ అనే వాళ్ళు ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు వేర్ ఐ షుడ్ నావిగేట్ విచ్ కాంపోనెంట్ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ఇన్ ద బ్రౌజర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రౌటర్ లింక్ డైరెక్టివ్ విత్ ద path name. We are defining that one. So when user is clicking on, it is navigating to the respective component and displaying. See ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ URL లో నేను ఏదైతే ట్రిగ్గర్ చేస్తానో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది మన మాడ్యూల్, ఆ మాడ్యూల్లో ఉన్న సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఇవి లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్. చూడండి డైరెక్టివ్స్, ఓకే ఎగ్జాంపుల్ స్లాష్ డైరెక్టివ్స్, example slash data bindings. ఓకే ఇలా మనము ఒక రౌటింగ్ అండ్ లేజీ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. సి రూట్ లెవెల్ ఏది యూజ్ చేస్తాము, ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ రౌట్స్ ఆబ్జెక్ట్, పాత్ అండ్ లోడ్ చిల్డ్రన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. లేజీ లోడింగ్ అంటే ఇండివిజువల్ module.ts ఫైల్కి క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ప్రతి మాడ్యూల్ వైజు ఒక routing.module.ts ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఇందులో ఒక రౌట్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ చిల్డ్రన్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే చిల్డ్రన్ కాంపోనెంట్స్ we need to create it. Path empty, some other component I need to display it. When the path is data binding, display this component. And here see router module dot for child of, okay అంటే children's for child of routes object. Here in the root level, in the app routing module.ts file, we should use router module dot for root of routes. అంటే ఈ రౌట్స్ ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తాము. దిస్ షుడ్ బి డిక్లేర్ ఇన్ ద మెయిన్ module.ts ఫైల్. ఓకే ఫర్ రూట్. ఫర్ చైల్డ్ అనేది ఈ చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎగ్జాంపుల్ రౌటింగ్ module.ts ఫైల్, యూజర్ రౌటింగ్ module.ts ఫైల్, అక్కడ మనము ఫర్ చైల్డ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. రౌటర్ module డాట్ ఫర్ చైల్డ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్, అగైన్ యూజర్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్, రౌటర్ module డాట్ ఫర్ చైల్డ్ ఆఫ్ సి రౌట్స్. ఇలా మనము లేజీ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో వెన్ యూజర్ ఈస్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ రెస్పెక్టివ్ కాంపోనెంట్ ఓన్లీ module only it will gets executes. See now this is a small employee application. We need to show some of the error message. Okay see user టచ్ చేశాడు ఎంట్రీ ఫీల్డ్ని, he came outside. Immediately it is showing some error message, username required. So I will provide some username, password field also, password is required, something I will provide, and I will click on the sign in. What I am getting, warning I am getting, error, this is not the proper username and password, so I am getting error message.
So I should log in with the proper credentials. These are the main credentials. See, I have navigated to the application. This is the employee module. Employee module laga manaku application lo oka 10 modules ఉన్నివ్వండి. Okay. Even though we are having a 5 to 10 modules, when a user is clicking on this particular module, only that respective module only it will get executes. See, form create we are having. See, this is the one employee form. So we need to create it. Start date, end date, project manager, delivery manager, and what are the skills? See, this is multi-select. Position. See, after I am clicking on this create method, okay, I need to send one post request. See, what I have got? Success message, I get it. Here it is showing successfully created. Okay. See, in the table, I have navigated to the list page. See, whatever I have created, see, entire details is displaying in the table format. Okay. See, skills, what method we are getting. Request URL. This is the request URL. Request method, post method means we are sending some data to the server side. Post request. Status code 201 means we have created a new resource. 201. See, in the response header we are getting a access control allow credentials true. Origin, what is the URL we are hitting, in which port it is running, 4201. All the things it will be there here. We are having a request payload means in the payload what we have sent to the backend, that will be in the request payload. In the network tab, see, right click here, go to inspect, networks tab. Okay, navigate here. See, based on ID I have navigated. Okay, see here, whatever I have created, the same data I am getting here, populating here. See here, I will update. This is not my skill set is Angular, Node.js, React. 3. Position is technical lead. So I will update. See, updated successfully. Last time what we have get? Created successfully. Because new resource we have created, that is post request means we have created successfully, we should get it. And when we need to get updated successfully, see, already we are having a data. For that particular data we need to update it. See what we are having, localhost 3000 employees. For this ID
this employee ID we are passing. The request method is put method, means we are updating, అంటే already ఉన్న డేటాకి we are updating the values. See, status code is 200 means successfully it is created. You can go and check it. See what we have sent. This is the JSON object. Okay, the skills Angular, Node, React, these are the things we have sent in the request method. See, request method, put method. For this request URL we have sent and put method to ఒక న్యూ రిసోర్స్, అంటే ఉన్న డేటానే అప్డేట్ చేసాం మనం ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ మెథడ్. సి, ఈ డేటా ప్రొవైడ్ చేసి, దిస్ ఈజ్ update method. So now we are having a delete method. So I need to delete this data. I need to get some pop-up. See what I am getting. I need to provide some confirmation. Are you sure you want to delete it? If I am clicking on no, it should navigate. When I am clicking on yes button, I should remove the entire raw data. See, successfully deleted. Now we will check it. What method we are calling based on ID? Request method, delete. Status code 200. Means from this resource we have deleted the one record successfully. See, now we are having a single data. Okay, these 4 operations are called create, read, update, delete. This is the create one. Newly we will create one data. Okay, this is the create method. After creating, we will navigate to the list page. Okay, this is the read, అంటే whatever the data we have created, those data should be stored in the database, and then we need to retrieve the data and display it here in the table format. That is nothing but read. Update method. Update means ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసిన డేటాని అప్డేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా పర్చేజ్ చేస్తారు అమెజాన్లో లేదా ఫ్లిప్కార్ట్లో, షిప్పింగ్ అడ్రస్ మీరు బుక్ చేసినప్పుడు ఒక షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఇచ్చారు. బట్ నౌ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 5 minutes or 10 minutes ఐ వాంట్ టు చేంజ్ మై షిప్పింగ్ అడ్రస్. సో ఇమ్మీడియట్గా మీరు దాన్ని ఎడిట్ చేస్తారు కదా, షిప్పింగ్ అడ్రస్ చేంజ్ ఆఫ్ లొకేషన్ కానివ్వండి, అడ్రస్ చేంజ్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడిట్ ఆపరేషన్. ఇలా మనకి ఏదైతే ఉందో డేటా ఆల్రెడీ దాన్ని నావిగేట్ అవుతామింది. దీంట్లో మనకు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, ఏది కావాలన్నా అప్డేట్ చేస్తాం. అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేంజ్. నెక్స్ట్ డిలీట్ ఫంక్షనాలిటీ.
So these are CRUD operations, means create, read, update, delete functionality. Okay. ఒక్క నిమిషం. మెయిల్ ఐడీస్ పంపుతారా? అప్లికేషన్ షేర్ చేస్తాను మీకు ఇది, ఈ అప్లికేషన్. ఓకే పంపిస్తామన్న. ఓకే ఓకే అన్న. ఓకే అన్న. ఓకే ఓకే. డ్రాప్ చేయండి అందరికీ, అది సెండ్ చేస్తాను. మీరేం చేస్తారంటే మీకు మెయిల్ వస్తుంది ఒకటి, ఓకే, ఇక్కడ చేసినట్టుగా. నేను ఇది షేర్ చేసిన తర్వాత మీకు, ఓకే, లింక్ షేర్ అయినట్టుగా మీకు మెయిల్కి ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దాని తర్వాత మీరు నావిగేట్ అవ్వండి. నావిగేట్ అయ్యి ఏం చేస్తారు, డ్రైవ్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఓకే, ఈ డ్రైవ్లోన క్లిక్ చేయండి. మై డ్రైవ్ లేదు షేర్డ్ విత్ మీ, ఏదో ఒకటి చెక్ చేయండి. మీరు చెక్ చేసి అక్కడ ఇలా ఎంప్లాయీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉన్న దగ్గర ఏం చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళి ఇలాంటిది ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది, జిప్ ఫోల్డర్. జిప్ ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ అని చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇలా ఒక ఫోల్డర్ అన్జిప్ అవుతుంది. అది అన్జిప్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తారంటే డూ npm ఇన్స్టాల్. ఫోల్డర్ లోపల ఓకే, npm ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి అందులో జేసన్ సర్వర్ -వాచ్ db.json ఫైల్ అని ఇవ్వండి. అంటే ఇంకో కమాండ్ లాస్ట్ టైం db.json ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు చేయాలన్నా ఇది కూడా? ఇది కూడా సేమ్. ఓకే. అనేది ఓన్లీ సోర్స్ కోడే కదన్నా? సోర్స్ కోడ్ ఇది. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఓకే. మీకు కోడ్ వస్తుంది. అందులోపల దీనికి వెళ్ళి ఓకే.
ఇస్తాను కదా 5 నిమిషాలు. అయిపోయా 5 minutes. ఉడికేసిన అప్లికేషన్ వచ్చిన వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు అంటే ఏదో విషయాలు మాట్లాడతారు మనం వినేసి See, I will mention one message here, okay? Go to Drive. Click on Employee. Employee project, and then click on download. After downloading, right click on zip folder of this one, employee project, and extract here. After that, open a project folder in మరి ఇంతసేపు ఆడన్నాడు Visual Studio Code. Okay. Another command prompt, another terminal, enter JSON-server -watch db.json file, and after that, see ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి. చూడండి, ఇక్కడ డౌన్ యారో ఉంది కదా, డౌన్ యారో క్లిక్ చేసి ఇందులో టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఎంప్లాయీ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ టెర్మినల్, న్యూ టెర్మినల్. ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, ఎంప్లాయీ ప్రాజెక్ట్లో ఏం యూజ్ చేస్తారు? ఫస్ట్ npm ఇన్స్టాల్ అన్న యూజ్ చేయండి, లేదా npm ఇన్స్టాల్ అన్నా చేయండి. ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. డౌన్ యారోలో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది కదా, గో టు దిస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, JSON-server -watch db.json file. ఓకే, సర్వర్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్
వేరే దీంట్లో ఏమి యూజ్ చేస్తారు, ఈ సర్వర్ అనేది రన్నింగ్లోనే ఉండాలి. ఓకే, క్లోజ్ అవ్వకూడదు. ఇది క్లోజ్ అవుతే ఏమవుతుంది, మనకు ఇక్కడ డేటా డిస్ప్లే అవ్వదు, ఇది సర్వీస్ వర్క్ అవ్వదు. మీరు క్రియేట్ చేయడానికి, రీడ్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి అవ్వదు. సో ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఒక టెర్మినల్లో ఏం చేస్తారు, జేసన్ సర్వర్ -వాచ్ db.json, దాన్ని అలానే వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక టెర్మినల్లో ఏం యూజ్ చేస్తారు, ng-sar లేదంటే npm స్టార్ట్ వేరే ప్రాంప్ట్లో రన్ చేయాలి. లేదంటే క్లిక్ చేయండి, ఇది json -server -watch db.json ఫైల్. ఇది అయిన తర్వాత మనకు సపోజ్ చూడండి, అప్లికేషన్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద లోకల్ హోస్ట్ 4200 ఒకటి. ఇది దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద పోర్ట్ నంబర్ లోకల్ హోస్ట్ 4200. ఇక్కడ ఇది కూడా 4200లో రన్ చేస్తే 2 అప్లికేషన్స్ సేమ్ పోర్ట్లో రన్ అవ్వవు. సో we should change the port number. పోర్ట్ నంబర్ ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి, ng-serve -port ఈక్వల్ టు పోర్ట్ నంబర్ 4201, 4202 ఏదన్నా ప్రొవైడ్ చేయండి. ng నాట్ సర్వర్, ng-serve. ng-serve -port 4201. ఇక్కడ కూడా ng-serve -port ఈక్వల్ టు 4201. ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అయినా ఇవ్వండి. ఓకే, డిఫరెంట్ టెర్మినల్ చూడండి. ఈ db.json అనేది ఒక టెర్మినల్లో ఉండాలి, ng-serve -port అనేది డిఫరెంట్ టెర్మినల్లో ఉండాలి, అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది. మెయిల్స్ వచ్చాయా మీకు అవి? వచ్చాయన్న, మెయిల్స్ వచ్చాయి. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని అవి చూడండి, ఆ కంటెంట్ రాసాను చూడండి మీకు. వచ్చాయి అందరికీ?
వచ్చినాయన్న ఇప్పుడే. ఓకే. ఓకే, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని చెక్ చేయండి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తాను అని. రేపు రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ పోస్ట్ మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే అన్న. ఓకే.